我是读中文系，我是从印尼来的。I'm currently studying Bachelor of Finance. I'm currently a second-year student, and I came from Yemen. 来自马来西亚槟城，就读于厦大马校的中医系。I'm Rasul. I'm from Kazakhstan. 办学9年多来，我们逐步的形成了一些自己的特色，就是多元文化交融的一个校园。在马来西亚读中医的学校也不多。那么就观察到，其实这边的学校的环境是相当不错，它本身也是有一个中国风的设计嘛。The diversity here is quite, fascinating. I love the diverse community here. I have met a lot of people from different culture and tradition, and I learned about their culture and tradition as well. 我觉得老师们在这里是很热情，然后很欢迎我们的，同学们也是。在慢慢接触的过程中，也发现其实中医真是很博大精深。What I like about this university is they assigned us a group assignment in which we have to, to blend with other people from different culture, and from that point is where we start to learn more about each other. 我们会有一个活动，基本上每一年都有的，是一个叫 Global Carnival， 就是每个国家的同学就会摆摊位，然后介绍他们的食物啊、饰品啊、文化啊，然后最后会有一个表演，就是一个非常好的机会让我去了解不同国籍的文化、不同国籍的同学的交流是怎么样的。I think it's good for my future. It's a good ability, skill for me to connect with other people, other nationalities. 我们的一个设想是要把马来西亚分校建设成为一个这个教学科研并重、多元文化交融的一所有特色的国际性大学。我正在朝着这个目标前进。